Nipe shtundu. Hello. Karibuni kwa shtundu. Tunaweza fungua dirisha akipuleni. I've been wanting to say that, but I just keep thinking of other things. Thank you. Tunafungua dirisha. The window is open of opportunities. It's good you have loud thoughts. Yeah? You need to have loud thoughts in life. Usipokuwa na loud thoughts, you'll bottle a lot of things, and you don't need to bottle a lot of things, by the way. Naka ufunguangi dirisha kwa mat, you got a problem. Hey, by the way. Guys, those windows need to be opened. Do not do that to human beings. If you're doing that, if you're okay with that by yourself, do that at your home. I tell you, there was a morning I was going to work. Sasa jubaba ameambia watu waongeze abiria, wasiongeze fare. Watu wameongezwa kwa matatu ni sawa, but guys, unajua kuna watogi asubuhi, you know, there are these conditions. Just open the windows. And what you must make sure your windows are openable, please. Alafu unajua ngori ni nini? Functional pia. Unajua ngori ni nini Ngori ni unapata ukisipofungua dirisha hivyo ndo unaambukiza na TB nini. Hizi vitu mobu coming through stuffiness. So hata hiyo corona ni homa tu na ilikuwa inakuja na stuffiness. Mimi najua hivyo. Pneumonia pia. Pneumonia iko sio na baridi, acha kudanganya. Pneumonia iko sio na baridi, pneumonia iko sio na stuffiness. Don't keep yourself congested with manguo nini. Even if it's cold, aeration is important. Yeah. Find a window to open. And especially kama kuna area ni damp kwa nyumba, like a bathroom, always open a window. Yeah, even Kenya needs a window open because Kenya is getting stuffy. Mad. We've been needing. Yeah, our country is getting stuffy with tear gas, stuffy with feelings, stuffy with emotions, stuffy with subjectivity. So, you guys, after our topic ya maandamano. Sasa si ndo nimeenda soko leo. I'm trying to preach this gospel. That the people should be the power. Sasa, this started like this. There's no way kuna kitunguu ya 10 bob. Na hii ni soko. As in sasa, kwa mtaa unataka tununue pesa ngapi? Bora nimelipa fare kuja soko. Like hii ni soko ya food. It was not making sense. So, like, naibanta. It was not mathing. Yeah? It was not mathing. The math was not mathing. Nishamtu akibana hapa kuuza kitunguu how much? And does that mean now we're going to start eating food without onions? Me personally, sioni kayo ina die. I need onions in my food. I'd rather not have tomatoes but onions. But I realized even the problem. Kuna mtu kwake kubai kitunguu moja 10 bob is not a problem. And that will always be a problem. Why should it be until it's a problem? Hey, boo. The bitch gang poetic. The bitch gang poetic. Una get poetic. That will always be a problem as long as it's a problem. Is that what I've said? I don't know. But na try kuambia wase ninasema ni by wewe kutokuwa na shida nayo ina create shida kwa the general public because sasa bei inakuwa tu yani juu wewe huwezi kataa. Don't ever think any money is little money. Hata 10 bob as long as it's exactly money. Kuna msebedeti ameka ati kuna kikombe ya 10 bob, kikombe ya 5 bob anazonanga small money ya mabob. Hey brother Joe, you need do ina feed mtu mahali. How do you sell me mangoes moja 30 bob? I know. And for mangoes, there are guys. There are trees that are producing these mangoes just for free. What you did is just plant that tree there. We have a neighbor who has a mango tree. This man does not water that tree. Don't tell us you're putting any resources. Tatu. Kuna moja ilianguka. Nimeona moja ilianguka. His mangoes last season around December ziliiva hadi zilikuwa zinakulwa na birds. As we were watching from the window. Now knows you what mangoes 30. See, people keep pushing this narrative at mafuta ikiongezwa everything goes up. But that's not the case. That's what I felt. Lakini pia mafuta. I strongly feel like transportation for some things is not that expensive because sababu mtu mwenye analeta food ana make how many stops kusema una waste fuel. Which traffic are you in? But pia ni sawa brazongeza do but see hivyo exaggerated. Acha ni kwa tu Mkenya. That's like, what I'm saying. It can't be that expensive. Kama Mkenya mwenye it can be expensive but not that expensive. So ni stylists nae. Yeah. So wewe ukienda kubai nguo chwani ama ubai so na ni nguo ya mamdem utakuja kushika mtu titao.
I also have a problem with that's now where we come from, as in sisi tunatunye tuko unethical mpaka inafika point yenye tuna compromise on simple principles and values. If you're selling thrifted clothes more than 500 bro, clothes not bags or shoes, hizo tunaweza compromise. Sisi wote tumeenda hizi soko, we know what's going on there in the soko. Yes. So don't be extra. Maybe these ngo zenye ziko thrifted mtumbo unaniuzia 1000 sijui mimi buy, sorry. Wako na extra pressure. Yes. I can buy 500. Yeah. So pressure. Back to what I was saying, sorry for veering off. So I tell this woman like banter to like namwambia sasa si hata tunafaa tuandamane. This woman is like tutakazana tu. This is the first lady mwenye anauza onions. Yana kwamba ukazane, hakuna kuandamana is not making sense. Yes. I moved to, so you know these vegetables na buying mixed. A packet goes for 50 bob. Yeah. Today the regular person nimezoea kuziuza ananiambia ati things are too costly, we can't even cut. So you cut a bit of context. Which market is this? This is Githurai 45. Market iko tu hapo katikati. If you know Cooperative Bank, kaunishi hizo sides, market iko tu hapo. So ananiambia hizi kata vegetables because it's too costly. Nikamwambia okay. So where can I get chopped vegetables? Hi Sana. No. Sana is present, guys. So just Hi, Sana. She's our BGV. Yeah, today. big up to you, Sana. Miss Sana, good big up to you. Anangali equipment and shades. Yeah, she's perturbed. Shams ndo amekuwa kwa these ends. Sana bado hajakuwa kwa hizi ends. And welcome Tendai. Kama babako na mamako wanasikiza na waambiwa nafaa kuleta kwa the ends. Yeah, she's the other female. Our podcast is child friendly. Our studio is child friendly. GE rated. Anyway, what are you saying, Charlene? I was saying, so I searched like the whole market kufind mix ya vegetables. Nikaambia pia we observe vegetables. Like sasa tunafaa tuandamane tu. Imefika hapa. Ako like unajua lazima upatie mtu wakati. So I was like, wait a minute. Wakati wa kufanya nini? So kuna watu wako kwa hii narrative. Yeah. Wow. As in ikuvumilia ijaanza jana. As in nasema wow because if that's the narrative you're in, that's a degree. Shaleta nikuambie. Mimi nimekuwa na noma. That's a degree of self. Mimi nimekuwa na noma na nani na wazee wetu na kuvumilia ever since. I've been telling even my mom. Nilikuwa namwambianga hakuna haja ya kuvumilia, unaweza kataa. Mbona tunavumilia? It's not the only option we have. You can refuse. Like yeah, you can just say no. Yes. Because si ati lazima uvumilie. Hata siku hizi kuna hiyo mambo ya ukishindwa na marriage, you can just say no. Just leave. Yeah, just leave. Kama utaki kucooperate na mtu mwambie no. As in just to break it down, guys. Unajua kuna watu sielewi kama wanaona how severe these situations are. Let me use myself again. Mimi nimegraduate. And I have never gotten a job offer. Since 2019. Thank God I'm in employment right now. And it was not through a job offer. Ilikuwa juu Kenya. You get me? I have to know someone. So kama uko hapo unasema yenyewe hii economy si mbaya tunaweza vumilia. Are you really considering mtu hana kazi na ako na watoto na ako na bills? Yeah. Is that the person unaambia vumilie? Cuz ndo mtu mwenye hana anything to lose. Mtu hana anything to lose. Yes. Hana anything to lose. Are you telling mtu mwenye amesoma na help na hajawahi pata kazi na help wanamdai avumilie? Jumi sijui nafaa kuvumilia why? VAT iniambiangi nivumilie. Nikienda kubai mkate, I don't bargain. Yeah. Do I bargain for the services? Price. As in, come on, man. By the way, kama unafikiria ngati fish ni so 6, fish ni so 3, unafuende mali penye fish na katwa mpaka inakuwa ya mbao ya 30 ya 40 ndio understand that hii economy civil unafikirianga ina exist. Kama msezi afford kuishi na kukula
kuna ngori mahali It's about na time lazima here. aongee kwa sababu haizi vumilia kuvumilia. I cut it for this person. Atachemsha mawe afeed watoi. By the way, kuna real life situations yo. Mimi hata mimi nimedoze njaa, tumedoze njaa kwetu, unaniget. So najua mali penye the ends really rich. Najua na I feel. So mtu nikiona mtu amefika kwa streets najua by the way amefika ends. Na Dave alisema, Santana alisema, uliniambia hata ulikuwa na watch alisema ends inamaanisha you are literally at the edge. You literally have nothing to lose. After that you're literally falling off. Yeah, it's there's like, no it's more. The end. There's nothing. That's why it's called the ends. Nanipata? Yes. So ukiona mtu mwenye anatoa ngori nako kwa ghetto unaanza kusema ati sijui baba is a lot of poverty, sijui this is always a poor people thing, that's why kileleshwa people don't do maandamano. Good for them. I hope it doesn't reach a state bali in our force au kwenda maandamano. Tunasema it's what we were trying to talk about yesterday. Countrymanship. Yeah. Can I call it that? Yeah, countrymanship. Let me not call it that. That is citizenship. Wachana na citizenship. Yeah, that's a whole other boat. Yeah, being a countryman. Yes, like considering your fellow countrymen. Yeah. You know, if your neighbor is crying that their house is on fire, why are you so fast to say they are crying wolf? Yeah. You get me? As in, mimi najua kuna watu wanapitia. Siku hizi naona watu wengi sana waendi shule. And I'm sure I'm not the only one noticing that. Actually, there are so many kids at home. Actually, kama wewe utemeanga tu hivi kwa hii CBD na unapata mtu ana kuitisha 10 anywhere kama it's a Monday. Na si hata lazima ikuwe tao, hata kama ni mtaani uko na ni weekday, mtu ana kuitisha 10, jua mtu ajenda chuo. Jua mtu hajafika bei ya what was previously at free education. Saizi anafaa lipe sijui 6,000, sijui 4,000, sijui 5,000. Hii area tunaishi na watu wanaishi hii area. Kuna watu yuko hapo Quickmart asubuhi na wanaambia watu wabaie breko. Yeah. Weekdays, weekends, it doesn't matter because you guys kuna watu wanakapitia. If kama we ni middle class and you're feeling the pinch. Imagine a low income earner. And that means middle class inatakata kuisha. What is middle class? Kama middle class ana complain. Unajua kama sahi salo ya 40k for example. Middle class are complain. Actually, let me pull you back. Feeling it from them. Middle class have complained. Yes, I'm not really kwa streets by the ni the poor. Middle class. The poor in this country. Now we are about to see if the poor are actually more than the middle class and the rich combined. Because hata si mambo na baba, si mambo na Azimio. Tu wanataka tu kwenda nje because hawana food. Na niliambia nini itogaje mdem fulani juzi. Tulikuwa na basic needs 3 tukigrow up. Food, clothing and shelter. Shelter sasa inaweza kuweka tu yani kibanda mahali na niishi. Clothing si mbaya, siku hizi kuna mare kwa mare na pia watu wanapenda nguo sana na plus hata mnaban mitumba hata mbaingi nguo juu hamna doa kubai nguo hamna doa hata kusave hata kubai nguo hata kuchange wardrobe wengine wenu. Kuna hapa sasa anaweza test. Sasa hata anaweza sema by the way watu wanabai nguo sana. Yeah. So imebaki one basic need, food. So mtu akifika penye by the way ni food or just nothing, itabidi jo akue kwa streets. Hakuna vile siku hizi mboga inaanzia from 20 bob. Yeah. That's skuma wiki. Skuma wiki ati nito skuma wiki because it used to be the one inasaidia mtu ku get past the week bila ngori. Unanipata? Na mimi kitu inanipain ni or whatever ni juu nimekuwa naona they are trying to make this into a whole other thing about tribalism. This is not about poverty, is not about tribalism. Yeah, it's not. Tribalism actually has never existed in our country. Let's stop confuse. Acheni tuache ku confuse hizo vitu mbili. Hizi si parties the same. Tuachata kutry ku make your fight about that. Watu wanasema ati we might go back to 207. Apana. This will be greater than 207 because it's affecting everyone. Yeah. It's not about tribes. It's not about tribes, class. guys. It's about class. Yes. Now, actually, let's bring it back. Actually, we can't actually nail the Kikuyus for being the frontiers or the leaders of this country in any way, because in terms of same class, they are already wameshaji class kitambo sana. Walikuwa shaji organize into political associations, washaji class. Wakiingia kwa city, they already had an idea
of what they're coming to do in the city. Unanipata? Na ilikuwa as early as the 19th century. And that's why the city does not take them by surprise. Yes. Ever. And that's why most of them are landlords. Most of them are owners of businesses in this country, in this city, the major city in Kenya, Nairobi. Unanipata? So ina come to a point of atufai ku hate on them because of their tribe. Maybe to hate on them because of their class. Because they are showing a bit of a different class than what we are used to as other African tribes, to say me. And it should have been, to me, I think, it's the work of the government to make sure kuna equity. Equity means hatutoshani, but to some level, tutakuwa equal. Actually. Hata not competing, Snyder. Like me and you are not on the same level financially. But when it comes to social services, we should be on the same level. That's what I'm saying. Nikuulize swali. Leo umekuwa soko, si ndio? We're talking about Kikuyus as being the frontiers. Actually, Kenya was known as Kikuyu land kitambo. Before the mzungu ikati kuitwa Kikuyu land. Before the partition. Or Kikuyu country. So they are like they carry, actually this Kenyan culture we boast of, or we have, this one of drinking and all, comes from them. Yeah. And they took it from a bit of them and a bit of mzungu anapenda kata maji hivyo sana, si ati nini. Yeah, it's true. So So ukiwa soko leo umetafuta French piece nini ukapata upati area fulani, but wakakwambia ende area fulani. Na hiyo area fulani ukienda, use this type of language. Yeah. Use this lingo. Don't go there and just... By the way, I don't know if I'm the only one saying this, but Kikuyus are not friendly. Yeah. Friendly is not... Yeah. Not the yeah. thing. So apply. Yes. So apply the same energy to managing such a situation of a country, whereby you're not supposed to bend to some people. You're supposed to create a sound or a music that's everyone's supposed to dance to. And by Kikuyus, I mean, this is what I mean by Kikuyus. Before people start coming at us in the comment section, saying we're slow and shit, you know? This is what I mean. Nikikwambia wajadhea wakuangi hivi na hivi, for example, I mean, typical wajadhes ni wamadhe wanachoma fish kwa barabara. I'm not trying to be anything about it. Typical wamama wa sapere ndo wanauza kwa soko. By typical, I mean, she's big, round, akona some funny hairstyle. Typical. Hata wale kujanga kuchukua ile vitu za city council wananga around by. That's typical. Wale wananga pale nje nini? Right? Unaona like ukimwona tu hivi hata akishaongea utajua. With the apron. Yeah, if she speaks, you definitely know who ni msap. Loops. With the gold, makeup. everything. But then huko mpaka makeup. Huko wanaka fine. Wana dictate business culture, like mtu ashuki bei. Like they even having the attitude of ni nembao. Leo hiyo soko imesema hivyo. There's really nothing you can do about it. I think they decided it like before. And that's how a country should be run. Yes. Unanipata? Si ati prezo wetu anaamua ati because yeye ameamua tu yeye ati sijui tax takuwa ngapi. No, anafaa seme nimeangalia nyiwa na nimecheki inakaa TV across y'all. Hao anabia vivi na anatupatia reasons na atatuambia nimesema sa tax takuwa 2% or 1% or 6%. Even in business, we used to learn something called consumer protection. Yes. I really never feel it in this country. Yes. Because what is stopping someone from just... Well, you're not protected from anything here. Thank you. At all. Like at all. Watu wakamkunji. Walikuwa na protest simply because China Square imekuja and it's cheaper than them. And it's disrespectful. Yeah. It's very disrespectful. They need to be protected. Anyway, that's what I was saying. You can't know niko hapa nafanyanga hii biz na pewa ukuje and then you make it like you become a monopoly where we have many players eating. What's ifanya hivyo? But in the same breath, why are these local retailers allowed to overprice their goods so much? Because I can tell you for free, hata when ukwena a Chinese connect now, the value of these things siyo kitu tunauziwa. It's because washajua already ni lawless. Na kuna. Yeah, that's what I'm saying. Because lawfully, there should be factors, considerable factors that are leading you to set this thing at that price. Ufai tu kuhold goods, kwanza ku-raise prices, kwanza ku-decide. Sifai kukuja uniambie ati leo nyanya imepanda
juu mafuta imepanda. Mimi nimefanya business. It doesn't work like that. Ati overnight to ati It does not work like vitu your effect to take time. Come on. Your effect to take time. And kuna kitu zinaitwa economies of scale. Yep. Hakuna vile unanunua lori mzima ya vitunguu alafu unaniambia mambo ya mafuta on a single kitunguu. Ati you guys are misbehaving on all these fuel prices. You're misbehaving. Even these EPRA people wanna misbehave by just disobeying court orders. You're all mad. Because they were asked by the way, watarefund watu. No. Walipanisha mafuta na kumbe hata it's a budget that's not been approved. That was need. Yes, that's what they did. Mafuta ilipanda na budget ilishakataliwa na court. So the nyingine mali pengine mali sisi wenye which brings us back to saying can we leave how you catch dishonesty. History ya uchali wa kudance. Umoya David. You remember that you don't know that guy who dances anapewa watu flowers on their birthday. Ananga amevaa something. I know him. Yeah. Something. Hizi tunaitwangaje headband. Yeah, nice. So interested. Like snayu kwa vibe ya watu wakuja ambao so we are having this program outside Kenya. Me. Yeah, let's go. You don't need to say anything else. I don't care about here. this culture. I can't think about it. I cannot think about it. But then live less like ulisomea to because you've had a taste of not this. Outside for a while. Yeah, and it's you can't confirm. You can't confirm. By the acha tuambie wa Kenya tu kweli by the Waganda wako mbele. Back to that story. So this guy allegedly he's been having like a sugar mommy. Okay. He's been sponsoring all his trips because amekuwa kitravel. And then the trips wapi? Outside country like Zambia, around anaenda kusurprise mtu huko na flowers. Analipwa hiyo pesa ama who's sponsoring? Acha tukupatie context. Me watch Kibe. And there's a time I'll interview. So he said what he does ndio inampatia ngaido. Okay. Ya kutravel kufanya nini. But then nikasema sasa tunafaa kwa tunakuwa wa real. Hii Kenya tuko sahi. You're 20 years old. Familia yenu ina pesa. You don't come from a rich family and you're not employed. Sijui unatoa wapi pesa. And stop lying to people. By this stop lying to people. Wacha kuweka mtu pressure hakuna. Wewe unaniambia unauzanga nguo ati you can afford rent. Really? Si nguo peke yake. Ni nani unauzia hizi nguo? There's got to be other means of money. Imagine always kwa tu unauza nguo peke yake and you're paying rent. You need to. And what we are saying is kafungua salon na ana drive Prado. Alipea vijana pressure Imagine honestly you're making people psychotic. Kina Yahe tulihema. Kina Yahe getting his money. Sasa alikuwa na kamutu, sasa akachit on that kamutu, sasa amenyang'anywa hizi vitu. Sasa unaona sasa ni mambo tu. Wow. Ni mambo. Tula nini kuwa honest? Yeah. Let's just be honest. That's why I keep saying corruption is not a bad thing as if you are honest. Uwezi kuona kunywa tu breakfast at cafe. Come on. Mimi niko employed na si afford breakfast at cafe on a daily. Let me be honest. Nibu niulize swali. Ama what's happening? Because there's something you're not telling us. I don't know. I think my question might answer you. I do want people to be honest. Maybe on my end, I think my question clueless as to why you would go through all those things just to lie, and then it will come back and bite you. Alafu knowing that it's having like ikona repercussion. Yeah. I think my question will have your answer. How would you give a lecturer after she has done you good or he has done you good? Like amekupatia marks zako au kama alikuwa anafaa, let me give you a real example case study Yes. Alikuwa anafaa kuja industrial inspection yako ikiwa nini hizi tuzitongaje internship. So amekama akakuinspect nini akakwambia job yenu ni poa nini, she even had a very nice day with you. Akakubaya lunch hapa akuuliza mnakulanga wapi nini. So when you're going to take your report, unajua kuna ku take report baada ya mambo yote. So how do you give such a lecturer? I don't know, a formal gift for a lecturer. Sini lecturer unampelekea kama as nikwambia tu asante, like thank you. Things like those. That or like nini ya kuweka pens, this thing ya kuweka pens, and you know, like a frame for your like nice. Something nice for the desk. Nice. Now that is honesty. Get that's honesty from a person. But ukipata mtu mwenye anataka kupea lecturer ganji, now that's where Kenyans start being dishonest, because you don't care about umse kwanza ni nani. Ujajikachi ujiulize umse ni nani.
mimi nilikuwa na internship ka hiyo at Isuzu na nikapewa shirt, t-shirt, to pen nini branded Isuzu. So nikaona this lecturer was actually nice to me. She actually came mpaka kuko hivyo na niinda. So nikampeleka hizo vitu. Do you know she was so elated. Siona mtu those are the things that make people happy. Sijaiona mtu anafurahi hivyo. So that is corruption honesty. In an honest way. Like you've given me a very money, nice service. First of all, is very dirty, guys. In actual sense, leave alone the fact that we hand it to each other kwa mikono and stuff. All its associations are a bit tricky. So mambo ya kuweka, don't involve money so much. That's why when I style you, FYI, nakupatia tu hizo nguo ende nazo. Right. Na mimi nasema I don't care. I don't want these clothes regardless of how much ni busy buy. Wanze kuzitoa nini sasa. Now only your size. I'll just give them to you. Atujali kitu unafanya upate do. I hope hiyo ndo kitu watu wanaweza understand. You see, when you lie, you've already made it my business. Because if you're not okay with it, hiyo ndo point nitakuwa na kuget nayo. Unanielewa? So let's be honest. Wacheni kufanya life by the way, indo root system, indo root problem yetu. Yo kufront. Even when we are having real problems, it's so hard to like really acknowledge. Unanige niku deadly. Aki, I'm sorry for my Kikuyu bros and sis na wapenda, but y'all carry this culture and y'all the face of this culture, this Kenyan culture. Na nyinyi mna front heavily by the way. Yeah, it's that culture is dead. Hamwesema ati nyamski uchungu ya hii economy, ya hii weather economy. Hamwesema nyinyi mnavumilia na wase wengine hawavumilii. Nyamwezi kwa mmechilingi tu by the way. Na mimi nasema hata si mambo ati na Ukikuyu unini, if you're just somewhere choosing to be of some certain school of thought. Because me I've seen my Kikuyu pals wengine wako in this maandamano, whether in signing the thing or not. Now sadly to say tumeachia maandamano watu wako ghetto. And that's not right. Si right. Me I feel their pain kwa sababu once upon a time my parent was there. It's only that alipata opportunity which we are trying to show you guys is very hard to come by. Kama haujui mse, check out our previous episode. Najua mse. Najua mse. Kama hujui mse, so that's it for you. That can't be it. Woko damned. Ni kama vile wakadinali usemanga ukizaliwa Eastlands nika usha fail. Ukizaliwa ghetto nika usha fail. So you have to prove the narrative wrong. You have that burden on you. You have a chip on your shoulder. And you have a monkey on your back. Are being made harder by metrics kukua. You have to know someone. Kuna mtu ajui someone. Me the only person I know ni my neighbor mwenye anaishi na mimi ghetto. My cousin anaishi the same ghetto na mimi. So mtu nafaa kuwa najua ni nani. I need to get an opportunity based on my qualification and my quality. You need to actually consider me because of my quality. You need to consider people because of their quality. Hivyo ndo nasema kama we ni graduate na una job, una imagine mtu amefika form 4, how much harder is it for them? Mtu amefika class 8, how much harder is it for them? To expect watu wavumilie. Come on. Vumilia is not the term. Hatuwezi vumilia tu. Hawezi niambia tu tuvumilie. Na mimi nasema I am not faulting the government even for the taxes. But the problem is when you are not getting services even after you've given and you're okay. Kwanza giving is receiving. It always works like that. Mina fault the people. Na fault the people heavily. Because the people are just quiet, the people are just familiaring. Tunateki maandamano for granted. Ati wewe unaweza level up kiganji, uko sawa. Unaweza level up kisijui nini, uko sawa. And we don't even have to go to the street. Hiyo ndo kitu sisi we are standing for, yeah. Okay, yes. I'm standing for, yeah. Mimi nasema let the conversation be had. Stop treating it like it's not even a conversation. That's the problem. Unataka tu assume na when you graduate una job. Why? Ushutu mtu jianja. For heaven's sake, una graduate na 22 years of your life. Umekuwa kwa system. Alafu ende hood ukoseka kitu maandamano kikamwende maandamano ushutiwe. Can you imagine how ama ushikwe ushinde inda ati 2 years jua una punch.
Rikomoni hajakuja kukutoa vile By the way, I Rikomoni don't think hutoa kuna watu. watu irreality na dawn on them. And that's the problem. So mimi where we are still standing, where I'm still standing, hii maandamano is very necessary. Hata hii episode sijui kama ni maandamano tu, I don't know, because this conversation is hard. This conversation actually inafaa kukua, are we tribalistic or are we classist? We should decide. Let's actually draw the line. We should decide as a country if we are tribalistic or classist, because me politician ananiambia mimi ni tribalistic, but Kenya naona ni we are very classist. And I am repeating this actually, again. Actually, Shalin, we are as classist as Indians. We are as classist as the class system in the Indian country, the caste system. Tuko as classist as that. Unani get? Na si test poa. Si test poa kwa mdomo. It's really not. Ati juu huwezi afford, really mimi ndakukanyaganga tu daily. Juu huwezi afford, mimi ndakukanyaganga daily. Na mimi nasema if it's such a jungle, basi at least avail opportunities. Ndio tuko on equal playing ground. Unanielewa like are we actually msana fa comment hapo, are we a classist or a tribalistic country? Because been on your own for a long time. Because wazee wetu wametudanganya we are tribalistic by kutudanganya we are tribal. We are not tribal. Mi best yangu mi si mjuju ya tribe yake. Yes, na mtu anaweza comment ndio kitu tunasema. Ghetto hata si ghetto. You know ghetto mi naona ghetto ni like ghetto nyumba matope nini. Anywhere people are living as a community. Tribalism never has play in anything. Yes. Yeah. Mimi nikienda kwa shop sasa nikijua kwa msee ni Mkamba, sijui ni sawa nikijua ngaye ni Mkamba niseme nenda kwa ile shop ya Mkamba, but it doesn't have weight on anything. Yeah. Tuache kutry kuipatia. Let's stop changing the conversation. Hakuna mambo na tribalism. Actually, politicians have taught Kenyans to deflect. Yes. Because anytime something serious comes up, so deflect by something mediocre. Oh, news zanani zimelik. Oh, nani kasa hizo naona Moya David amechezwa na mama sijui nani. We deflect. We love deflecting because how there's very high cost of like guys atuzi nunua ugali kwa supermarket anymore. Na mimi nasema nasema kama Moya David amenyang'anywa gari, wao bado ufiki bei ya unga. There are conversations that hazifai hata kuwa zina hold ground, as in sorry to say sawa unataka tuongelee mental health, lakini sasa tutaongelea mental health na kuna watu wakuli. This is the thing. That's the thing. Tunaongelea mental health na kuna watu wakonja. Yeah. Tunaongelea gay rights na kuna watu wakonja. I know. Actually that's what a real African president should be telling people. Like, I can't deal with LGBTQ right now because we still got the old problems, man. We ain't solved any of the old problems. We still have health problems. Clinics azina yes sana. Some clinics don't even have medicine for kids. Some clinics don't even have the right vaccinations for kids. Mnaanza introduce some things that are kwa countries ni hata ziko NHIF can't even pay. Guys, kai kitu mlikuwa mnaniambia ati vaccination for kids yenye ati haina pain iko approved na nani alikutupea hizi civil education tujue it's safe, right? Mimi sijaijua mambo ya tikiti haina pain. Hebu niambieni mtu anadungwaje na ana pain. Juu mimi mwenyewe nikienda kwa OCJ patiwa option ya medicine without pain. Hata mimi hivyo ndo nasema kuna kusikizwa atusikizwi. And that is what is ina come from sisi. Ina come from sisi kuvumilia. Ina come from sisi kuvumilia. Na ndo nasema mimi I am part of that statistic. There is no way nime graduate at 22 and you have nothing to offer me. I'm sorry but I'll fault you. I will fault you because mimi sioni mtu mwingine wako fault. Wewe umeniambia nikuvotie because you are here to make my life easier. Na kupatia time ya kufanya nini? Mimi sijapatiwa time na life. Life hainipei time. Is my landlord giving me time? Let's be honest. He's classist as like fuck. Y'all. He's classist as fuck. Landlord juu anakuapa anakuambia lazima ufike bei na hata follow the Rent Tribunal Act. Actually, any Kenyan anasikiza hii endo usome Rent Tribunal Act. Hata ufai kunalipwa unaambiwa deposit ya kurenovate ya kusijui fanya nini nyumba ukitoka. No. Tumenormalize. It's unlawful in the Rent Tribunal Act. Haifai kuallow, inafaa ukalie deposit yako because you paid it. However you do the repairs is the landlord's problem. That's your problem.
because you've been earning from me. This is a business for you. Because logically, damages are on you. This is a business for you. Logically, you're going to do the repairs anyway. Yes. How ni pay You're housing? supposed to maintain this house anyway. Yes. How ni pay housing kama favor? How ni pay housing Let's kama stop treating vitu kama favor. That's my problem. Yeah, ati na bai kwako manyanya ka favor. No, kuna wasa ka 10 wanauza nyanya. Hadi kuna hizi flat zenye ati the caretaker can just go to the meter box and switch off the lights. Yeah. Ati because you That is unlawful. Na unanunua token, mtu mwingine anezenda tu kwa main switch akuzimia stima. Sasa mbona basi nanunua token? Na nijua Kenya wamezoea kutozusha mpaka hata ukienda kuzusha wewe peke yako unakaa kama umechizi. Yes, that is what we are saying. So inafaa tuzushe wengi tukeni kama tuchizi. That is what we are saying. So maandamano inafaa mchizi wengi ndio tusikeni kama tunachizi. Na hii maandamano si ya Raila, hii maandamano si ya sijui Azimio. Hii maandamano ni jumfuko yako jo imeraruka, inatoa do. Mtu amekuja akatoa shibo kwa mfuko yako. Someone is in your pocket, bruv, and you unavumilia. Uko busy unavumilia. Mimi yote amvumilia. Kuna nitovumilia pale Doni, big up but hakuna kuvumilia. Even people who spread messages about SGBV, vumilia is not the word you want to be telling someone. Yeah. Ati vumilia. No. That's coming off so bad, as in so bad. Honestly, sijui tukuvumilia vitu mimi. I don't know. Nacha niwaambie, tunaambianga ati Kibira na Soweto ni the same thing. No, Kibira na Soweto is not the same South thing. Africa. Yeah. Thank you. Nilihave kuambia hata Charlene tuoneo kitu ndio aone ukweli. Kuna hadi flowing water in Soweto, kuna electricity in Soweto, and Soweto is not one in Islam Snyder. It's like a whole township, townships mobs. Ndio maana inaitwa Soweto, Southwestern Townships. That's the meaning of Soweto. Unanipata? So why are they compared? Because hadi kama kuna maplace kuna nyumba za mabati kwa Soweto, but they got electricity, they got flowing water. Hakuna timtaro na pupu inapita kwa mlango yako kama Kibera. Yeah, you saw that hood. Yo, bro. It's not that ghetto. It's not ghetto. It's okay, but nasema hata uko the lowest level of Soweto ndio inakaa hivyo. Lazini mabati na iko electricity na flowing water. The highest level of Soweto iko nadi mabangalo. Yo, iko nadi flats za kazi na kaka Nyayo estate. Yo, it's a whole they are townships. It's like when Mandela gave them a land and told them you can live here. Then the wife came later, then gave them more land and told them you can live here. So it's a whole piece of land, big tu yani. Kuna mtu usema with a working road system, working water, working electricity. Even if you're dying, at least qualify for your right. Yeah. How Don't do you just die actually like that. big up J Hass man. J Hass anasemanga anaulizanga kwa nini kwa big conspiracy. How do you sleep at night if you don't even fight for your rights? Unanipata? Na kuna peace without justice. Yeah. You people forget that. There's no peaceful injustice. There's no peaceful injustice. You know, you can just adjust and then it's all going to be okay. How? No. And you mbona uambie mtu unaniambia ni adjust na hujui condition yangu hata hii adjustment. Thank you Snyder. Mbona uambie mtu vile ata react? Mbona uambie mtu vile ata react? Yeah. Anyway, me that's my parting shot. We need to stop accepting. Me ask questions. Kuvumilia. That's the reason why the reason why I always ask. Now, Charlene, by the way, you're the biggest witness of this. Who told people we need a superhighway? Who asked me the taxpayer? Do you know I started paying tax before I even finished high school? That's why in Anibo. Nobody asks. You need to ask Kenyans. Unawafinya too. Tell them to adjust, to cope. It's supposed to be like, it's not supposed to be like that. Supposed. Lazima. My granddad told me there's nothing like lazima. Come on. Hakuna ati lazima uvumilie ndio ukuwe successful. No. Even when you're being, and it's affecting us all. We are not rallying people and getting people fired up. Hata ukishikwa, keep asking why you're being arrested. If you need to know, you need to know. Yeah. Is it wrong to protest? And this and is the kama question kuna that's young not being lawyers answered. and kama kuna young lawyers out there, by the way, make yourselves available. What one information, this is what I've noticed about the law. Kenyans are clueless.
if you'll start a YouTube channel na uko unapatia watu free classes on law, actually let me give you one actually ni hack everyone or anyone can be a lawyer of himself or herself akifesiwa na yo challenge akiwa kwa court of law kama uko aware of the law. So Kenya unaambiwa ni soma sheria mwenyewe. Me kwanza I've done this as in proactively. I have downloaded the constitution. Yes. Stop taking these things for granted. They are not political. Stop associating constitution na politics. Politics you is subjective. Need to know your rights. Politics, politics is subjective. Constitution is objective. This is an objective script the way this country is supposed to be run. Yeah. But they don't follow the script. Yeah. So we're supposed to hold them accountable if they don't follow with the script. It's the only tool. Yeah. Mi nimekuwa theater na hapo ndo hold you accountable. Adjudicator Charlene, adjudicator kwa watatu. Yeah. Mmoja anaangalia Kenya mnadu on stage, mwingine ana record, mwingine ana follow the script keenly. If you miss something or a whole page, ujambia kuona, utaipata kwa comments. Best believer aliona. Do they have time to go and discuss after they've watched everything? And they go back and everyone has his notes and there are 3. And they have to compare them. And they'll compare. I need this from Kenyans. I need this accountability from our people because our countrymen fall victim to kukua tu yani comfortable. Jomo Kenyatta had this dream but alienda kwa the people akona wako comfortable kusikia tu Kenya anataka kuambia tu yeye. Akaona okay, let me dance to your tune. Nanipata? Yes, actually, why do you feel ashamed to ask why? Ignorant. Because when you're ignorant, you won't know even what to ask. Yeah. That's the problem. And our Kikuyu people will love you. You actually hold the heartbeat of this country in Apo Ivo Nini Togaje. Apo Ivo Itogaje. The Mau. The Mau is the heartbeat of Kenya. Mina wambia. If the Mau dries, Kenya dries. So you all need to actually emulate the Mau. What? And unaona kama emulate the what Mau. We are saying to may evolve to a point of it's not even about that anymore. Actually Wangari Maathai alituambia the Mau haezi vumilia, lazima tupande miti, lazima tuisaidie. Yeah. Look at how much she fought for what she believed. Alitoa nguo bro, alitoa nguo. You're not wrong for fighting for what you believe in. Yes, so my Kikuyu brothers and sisters, for asking why, you're not wrong for saying no when you feel like wengi. Wanasemanga nyindo wengi. Acheni kufold arms, mimi nawaambia. Stop faulting people for protesting for that's wrong. Just come out and say what you want and table your rights. It's envisaged in the Article 37. Si kupigana, I need kupigana, I need ata. Na pia masanse tulieni. Masanse wanafaa watulie by the way. They act like they're not buying unga for the same price. I have just remembered ile time ya Black Lives Matter. When people were even posting their status black. Where is this support, man? In our country. Where is this support? Muna changing hadi flags zenyu for South Sudan, for sijui nani. Unapata Nigeria sijui end SARS. Where is this support? Unapata for yourself. For yourself. It's not even for anyone. Unapata in US, mse moja ameuliwa Floyd. Mtu mmoja. Lakini Kenya, in every protest, more than 5 people are killed. Sasa, see to stand with our people. The people are the power. We change back why up are we not pushing? Your profile picture. You put these people's flag on there for quite some time. Just support your own. Imagine this is how serious it should look like. Yes. If it is serious. Because imagine kuna wase wanaumia. Yes. Like we are parents, we tunaumia pia sisi. This is a challenge. Kunafata kuwa na online protest. Where mnaambia na tomorrow for an hour. Or not even an hour. The whole day. No. Yes. Even the kid is saying no. Just put up a sign somewhere on your YouTube somewhere. You know, on your Instagram profile that today leo ni siku ya maandamano. Let's start even by acknowledging the day. Yeah. Because by the way soon, mimi najua soon and very soon, sorry to say, baba anakuwa mzee na ata away. Itabidi saa wewe kama individual who stand for your rights. On this man every time baba anaita maandamano saa ngapi? And baba one day will not be here and then who's going to do this for you? And when he's not there, tutakulana huko chini tutarudi back to those days that mom was saying. Hata wezi tembea nje na unafika tu mali ushaibiwa. Kitambo 9 was the latest you could be outside. And if you don't remember those days, ujaishi Nairobi long enough. Kusema juzi
imagine tufike point yenye hata mtu atakuibia pesa na kuibia shopping kutoka shopping juu hata imagine mtu anakungoja tu nje ya Naivas tukeka Zimbabwe utoke na shopping bag achukue shopping bag naende nayo juu hata do ina value hivyo sana kwa mtu anataka tu shopping yako ya survive anataka vitu zenye zinamfanya anaishi hata kama NTP atakunyang'anya. Sasa what we are asking is at that point will now everyone be killed so utakuwa sasa willing to come out sasa then let's not wait for the pot to actually boil ikwe black not to come out. Yes, na tunasema we agree. I also agree. The time and age tuko protest kutoka kwa street peke yake. There are so many forms of protest. Yes. Putting up banners, putting up signs. Mnaambiana leo by the way if you know you can even boycott a service you feel like yani it's not mattering to you. Yes, and it's making and it's mandatory. If the government officials appear somewhere msiapia hata kama mnapoa do kateni tu it's called civil disobedience because utapoa thao then your thao itakulast one day alafu rudi tena kukanja. Come on guys. Utadedinja bro utadedinja usipo speak up by the way countryman speak loudly to countryman. Let's learn to mind each other. Kuvumilia ni ya wazazi wetu sisi hatujalan kuvumilia sisi ni wa soft life it's okay sisi ni wa soft life sawa soft life ina and we work hard for this soft life. Yes. Imagine kuna mtu mwenye ukimwonyesha end game by the way ni hii soft life. No maana watu wengi age yetu wako na mental issues because we are questioning a lot. It's a lot we are questioning. Na mimi I keep saying we listen to Kibe because he's objective. He actually has time to listen to the youngers. Alisema when it comes to reasoning watu wa age yake don't listen to them. Yeah. They don't have siwasikize tu. They've been raised in a whole kind of environment. Sheepishly. That is not ours. Kuvumilia. You're not supposed to kuvumilia. Your age ni ya Yesu. Na hata niwaambie age Yesu imeisha. The Pisces age is gone. We are in the Aquarian age. And the Aquarian age is the age with the man with the pitcher of water. This is so deep but ndawaambia siku ingine. That's the shtundu. My parting shot. This is not a shtundu, guys. This is not even a shtundu. It's too long. It's a whole doobie. It's a whole doobie. Ni mandazi. Half life. Kama by the way unasema ati watu ni wazembe hawana opportunity. We remember kuna mtu babake hakuwa na hiyo opportunity, mamake hakuwa na hiyo opportunity. Atatoa wapi opportunity? Shukran. Yeah. Snai, nipe mambo. Uko sawa? Tuko sawa. Snai, ukiongeza utaharibu. Kwa herini. Mengi sumu. Aki you guys, I'm sorry nakuanga hapa all but itabidi mnizoe siendi. Yeah, you're actually our co-host. You're actually our co-host now. Hatujakwambia tumepromote. Actually chukua hii ID when you co-host utakuwa unaingia studio ukitaka. Kuna ile kitu ya lakini hatujiko wapi usijali tutakwambia siku nyingine. Guys we're learning. Ukisha kwa Hilton vizuri tutakwambia. I think ni ya pink. Hapana acha kwa Hilton. Acha halal. Lakini mengi sumu. Yeah. Mengi sumu. Shukran.